Nawon Machinery. Okay. Hello. How are you? Okay. So can you tell us about your company a little bit? 우리 회사에 대해서 회사 설명해 주시겠어요? 네. 저희 회사는 그 기능성 그 섬유로 대표되는 아웃도어용 의류 또 텐트 등의 그 봉제선 안쪽에다가 테이핑 처리를 해서 방수를 해주는 그런 기계를 생산하고 있어요. Ah, so they're producing a machine. So is that the machine that you're talking about? 네. 저 Sim 기계 selling 말하는 machine. 거나? Pre-selling. Can I go and take a look? 가서 봐도 될까요? 예. Okay. 심 실링 머신이라고 하는 So 거고요. this is called steam filling machine. machine. Okay. 요 이제 테이프를 가지고 So with this tape. 이심 파트 안쪽에서 실링을 해주는 기계예요. 아, inside of 어떤 파트요? 심 파트. Steam part. 아, okay. So inside of it. 그래서 이제 주로 용도는 방수, 워터프루프를 Waterproof. 예. For the waterproof. I see. What about the other one over there? 요거는 이제 울트라소닉 머신이라는 This is 건데요. called ultrasonic machine. 예. Same 이거- purpose? 이거는 그 샘리스용 기계예요. Seamless. So it has a different purpose. 무봉제 기계의 라인 중에 하나죠. Okay, alright. Computerized. 이건 And 또 this one also? 무봉제 기계의 라인 중에 하나고요. Same purpose 예. but different style. 그래서 이제 저런 제품이 나오게 됩니다. So, been through this, that kind of products can be made. 그래서 이제 무봉제 제품이 나오게 됩니다. You know, there is nothing. 뭐 문제라고 seamless. Seamless. Okay. So it feels really comfortable then when we wear it. 입었을 때 굉장히 편안하겠군요. 여자들한테 유용하죠. Especially for the ladies when we wear the inner, you know, like this and this on the top. 또 It'll 이제 be really good, 레깅스 같은 경우에도 적용이 됩니다. Also for the bottom, the leggings as well. Okay. What about this one? Did you use that product to here too? 아웃도어용 그 제품인데 For the outdoor. 샘슬링 머신을 이용해서 Sim sealing. 테이핑 작업을 합니다. So that these all taping. This is what they do. 봉제선 안쪽으로. I see. You know, when we wear clothing, like we feel like itchy because of the thread. But if they tape like this area, we don't really feel anything. 이 That's 원단 why it makes 자체가 it. 방수 원단이라서 이 봉제선으로 습기가 새는 걸 막아주는 역할을 해요. Even it's waterproof, you know, so it's really good and it comes with a good quality as well. That all the clothing can be waterproof, even this part as well. Okay, thank you so much. That was interesting too. Wow.